This is the speaking test of the International English Language Testing System, taking place on Saturday, the 11th of March at the Falcon Center. The center number is BN 357 and the candidate is Saqib Chaudhary and the candidate number is 435641. The examiner is Munzareen Shahid and the examiner number is 433715. Good afternoon. Good afternoon. What is your full name, please? My name is Saqib Chaudhary. All right, and what should I call you? You can call me Saqib. All right, Saqib. May I see your identification, please? Sure. Thank you. All right. Thank you. Okay. Yes. Now, in this first part, I'd like to ask you some questions about yourself. Let's talk a little bit about hobbies. Sure. Do you have any hobby? Yes, I have a hobby. I love to travel. Even though nowadays there's always a lot on my plate and I barely get the opportunity to travel, but in my university life, it was kind of a regular event for me. Like I had a tuition, the salary of which was dedicated solely for my travel expenses. And whenever I got a vacation, I used to go somewhere to visit. And I have visited almost all the tourist destinations of Bangladesh, and I have already visited India a couple of times, even though I couldn't travel further, but I have some plans to go beyond India. All right. So, particularly, since you spoke about traveling, what kinds of equipment do you think you need most for it? Currently, all I have is a travel bag, but I think if I had a DSLR camera and a drone, that would be great, because I have a dream to be a travel vlogger, and I would love to have a YouTube channel where I could show my travel experiences to other people. So yeah, currently I don't have them, but yeah, I would love to have them. All right. Do you think hobbies are something that you can share with other people? Yes, I think hobby is something that you can share, because when you find a person with whom your choices match, you will get a lot of things to talk to, and that person will be able to understand your exact feelings. And yeah, you would love to share your experiences with him particularly. So yeah, you can talk about your travel experiences. For example, in case of me, I can share my travel experiences with one of my friends. Probably he or she is not willing to travel that much, so he won't get the feeling that I get. So yeah, that's why I think it is kind of important to find someone with whom you can share. And also, like, if it is traveling, you need some friends with whom you can travel, right? So yeah. All right. Did you have a hobby as a child? Yeah, in my childhood, I loved to read. So I was member of 2 libraries at the same time, and from those libraries you could borrow a book by paying 5 taka each. So every day I would borrow 2 books and try to complete as much as I can. And I can still remember that on the summer vacations I would read 2 books a day. So yeah, it was a good experience for me, but unfortunately after SSC I bought my computer and then I got addicted to movies, and nowadays I read books once in a blue moon. But yeah, it was a hobby that I really cherish and would love to get back. All right. So let us talk a little bit about hobbies that are popular in your country. What kind of hobbies do you think are popular in your country? There are a plethora of hobbies that my countrymen pursue, but I think traveling is probably the most common one, because there are a good number of tourist destinations here in Bangladesh, but on vacations, most of them, I would say all of them gets crowded, and sometimes it's so crowded that you can't even enjoy. But even that can't stop those my people from traveling those places. And nowadays there is a new trend among the younger generation that they prefer to travel beyond Bangladesh. And yeah, I see a lot of my friends, they are visiting India, Nepal, Bhutan. So yeah, I think traveling is the most common hobby of my people. All right. Why do you think people have hobbies? I think people need something doing which they can really freshen up. Like we have a lot of things to do in our daily life. For example, if you are a student, you have to study day long, and if you are a service holder, you have to do your jobs. So
we need some place where we can actually breathe and be by ourselves. So that's why I think people should have a hobby doing which he actually get some pleasure. So yeah, that's why I think hobbies are important. এর মধ্যে আমাদের পার্ট 1টা কিন্তু শেষ হয়ে গিয়েছে। পার্ট 1-এ আমরা কিন্তু জানি যে আমরা জেনারেল কিছু প্রশ্ন দিয়ে কথাবার্তা বলা শুরু করে থাকি এবং ওভারঅল স্পিকিং টেস্টে আমরা কিন্তু এটাও জানি যে 4টা মেইন ক্রাইটেরিয়ার উপর মার্কিং থাকে। আমাদেরকে কোহেরেন্স এবং ফ্লুয়েন্সির উপর অ্যাসেস করা হয়, প্রনাউন্সিয়েশনের উপর অ্যাসেস করা হয়, লেক্সিক্যাল রিসোর্সের উপর অ্যাসেস করা হয় এবং আমাদেরকে গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ এবং অ্যাকুরেসির উপরেও কিন্তু অ্যাসেস করা হয়। আমরা যদি টুকটাক কয়েকটা জিনিস নিয়ে একটু দ্রুত ফিডব্যাক দেই তাহলে কি কি সমস্যা আমরা প্রথমে খেয়াল করেছি সেটা নিয়েও কথা বলবো এবং কোন জিনিসগুলো আমরা আজকে দেখেছি যে সাকিবের স্পিচে বা সাকিবের কথাবার্তায় পজিটিভস ছিল সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব। প্রথমে যদি পজিটিভসের কথা বলি, আমরা দেখেছি যে সাকিব তার কথাবার্তায় কিছু কিছু জায়গায় খুব সুন্দর কিছু ইডিয়মস বা একটু ইডিওম্যাটিক ফ্রেজেস ব্যবহার করেছে, যেমন ওয়ান্স ইন আ ব্লু মুন। ওয়ান্স ইন আ ব্লু মুন সে তার একটা হবি নিয়ে কথা বলার সময় বলেছিল এবং ওয়ান্স ইন আ ব্লু মুন কিন্তু খুব সুন্দর একটা ইডিওম্যাটিক এক্সপ্রেশন, যেটা দিয়ে আমরা কিন্তু একটা জিনিস আমরা হঠাৎ হঠাৎ করি সেটা বোঝাবার জন্য ব্যবহার করে থাকি। তাছাড়া একটা জায়গায় আপনারা খেয়াল করে দেখবেন যে সাকিব এটাও বলেছিল there is a lot on my plate, এই কারণে সে অনেক ধরনের হবিস পারসিউ করতে পারে না, কারণ there is a lot on his plate। এই having a lot on your plate মানে হচ্ছে যে আমাদের জীবনে অনেক ধরনের ব্যস্ততা থাকে যে কারণে আমরা হয়তো বা অনেক কিছু করতে পারি না, having a lot on your plate। এই কথাটাও কিন্তু খুবই সুন্দর এবং এই ধরনের ইডিওম্যাটিক এক্সপ্রেশন যদি আপনারা অ্যাকুরেটলি সিচুয়েশন বুঝে ব্যবহার করেন তাহলে কিন্তু আপনাদের লেক্সিক্যাল রিসোর্সের মার্কগুলো ভালো আসবে। ওভারঅল আমরা আরেকটা জিনিস যেটা পজিটিভ সাকিবের অ্যান্সারে খেয়াল করেছিলাম সেটা হচ্ছে যে সে কিন্তু অ্যান্সারগুলো এফেক্টিভলি এলাবোরেট করতে পারছিল। অনেক সময় দেখা যায় যে একটা কমন মিস্টেক মানুষজন করে, যেই প্রশ্নটা করা হয়েছে সেই প্রশ্নটা ডিরেক্টলি একটা অল্প ওয়ান লাইনারে অ্যান্সার দিয়ে আর বেশি এলাবোরেট কেউ করে না। মানে খেয়াল করে দেখবেন ওয়ের ডু ইউ লিভ এর উত্তরে আপনি যদি আই লিভ ইন ঢাকা শুধুমাত্র বলেন অ্যান্সারটা কিন্তু ভুল না, কিন্তু আপনি যদি একটু এলাবোরেট করেন যে আই লিভ ইন ঢাকা উইচ ইজ দ্য ক্যাপিটাল সিটি অফ বাংলাদেশ, কথার কথা, তাহলে কিন্তু আপনি আরেকটু ডিটেল অ্যাড করছেন, আপনি যে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সেসে কথা বলতে পারেন সেটাও প্রমাণ করছেন। এবার যদি আমরা অল্প কিছু মাইনর যেই জায়গাগুলোতে সাকিব আর একটু ইমপ্রুভ করতে পারে সেটার কথা বলতাম, তাহলে একদম প্রথমে গ্রামার। টুকটাক কিছু জায়গায় আমরা সাকিবের গ্রামারে খেয়াল করেছি যে ছোট ছোট কিছু জায়গায় একটু এরর ছিল, যেমন ও কথার ছলে ছলে হবি নিয়ে যখন বলছিল সে আ হবি না বলে অ্যান হবি বলে ফেলেছিল এবং আমরা খেয়াল করেছি যে এটা কিন্তু সম্ভবত সে জাস্ট স্পিচের ফ্লোতে ছিল বলে তার ভুল হয়েছে, কারণ ওভারঅল ওর ইংলিশ কিন্তু ভালো। সো চান্সেস আর যে সে হয়তো বা খেয়ালও করেনি যে সে আ হবি না বলে অ্যান হবি বলছে। আরেকটা জায়গায় যেমন আমরা আরেকটা জিনিস ভোকাবুলারি লেভেলে একটা ছোট এরর খেয়াল করেছিলাম, টিউশনি। এই কথাটা কিন্তু ইংলিশে এক্সিস্ট করে না, এটা কিন্তু আমরা বাংলায় কথা বলার সময় অনেক সময় বলি যে আমরা টিউশনি করি। এটাকে ইংলিশে যখন আমরা বলবো আমাদের বলতে হবে যে আই প্রোভাইড টিউশন টু স্টুডেন্টস, হয়তো বা এভাবে বলা যেতে পারে, বা আই টিচ স্টুডেন্টস এভাবে বলা যেতে পারে, কিন্তু টিউশনই বলে কিন্তু কোনো শব্দ নাই। সেখানে কিন্তু লেক্সিক্যাল রিসোর্সে সে একটু সমস্যা করেছে। তারপরে আরেকটা জিনিস যেটা আমরা কথার ছলে ছলে খেয়াল করেছিলাম, এটাও কিন্তু ভেরি হাইলি পসিবল যে সে হয়তো বা কথার ফ্লোতে ছিল, সে নিজেও হয়তো বা খেয়াল করেনি যে সে এই ভুলটা করেছে। অল অফ দেম গেটস, অল অফ দেম কিন্তু গেট হবে, গেটস হবে না, সেটা কিন্তু গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ অ্যান্ড অ্যাকুরেসিতে এফেক্ট পড়বে। তারপরে আরেকটা জায়গায় আমরা খেয়াল করেছি যে ও ফিলার হিসেবে অনেক ক্ষেত্রে কজ শব্দটা ব্যবহার করে, যেমন আমরা বলতে চাই যে আই ডু দিস বিকজ অফ সামথিং, আমরা কারণ বলতে চাচ্ছি। এই জায়গাগুলোতে সাকিব আমরা নোটিস করেছিলাম যে বিকজ না বলে সে জাস্ট কজটা ব্যবহার করে। ইংলিশে আপনারা খেয়াল করে দেখবেন এভাবে কিন্তু ইউজ করা যায় না, আমাদেরকে বিকজ পুরো শব্দটাই ব্যবহার করতে হয়, জাস্ট কজ বলে কিন্তু এটা স্লাইটলি ইনফর্মাল হয়ে যায়, সো আমরা এটাও ব্যবহার করব না। বাট দিজ আর অল নট ভেরি মেজর প্রবলেমস, কিন্তু এটার কারণে গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ এবং অ্যাকুরেসিতে কিন্তু ডেফিনেটলি ইম্প্যাক্ট পড়বে। আরেকটা জায়গায় আমার মনে হয় সাকিব আর একটু বেটার করতে পারতো, সেটা হচ্ছে সে যখন তার এসএসসি এক্সাম নিয়ে কথা বলছিল, আমাদের কিন্তু ধরে নিতে হবে যে আমাদের এক্সামিনার এই ধরনের লোকাল কনটেক্সট নিয়ে তেমন একটা জানে না। সো এসএসসি এক্সামটা আসলে কি বা এসএসসি জিনিসটা আসলে কি সেটা নিয়ে সাকিবের আরেকটু কনটেক্সট দেওয়া উচিত ছিল, যে এসএসসি উইচ ইজ আমরা বলতে পারি যে দ্য ন্যাশনাল এক্সাম স্টুডেন্টস গিভ ওয়েন দে আর ইন 10th গ্রেড, কথার কথা। সো ওই যেই একটা কনটেক্সট দিতে হবে, ওই লোকাল
জিনিসপত্র নিয়ে যে কনটেক্সটটা থাকে সেটা আমাদের এক্সামিনারদেরকে দিতে হবে। সো এই জায়গাটাতে সে আর একটু বেটার করতে পারতো। ওভারঅল পার্ট 1-এ আমার যা মনে হয়েছে যে সাকিব হ্যাজ ডান ওয়েল সো ফার। কিছু কিছু জায়গায় ও যদি আরেকটু অ্যালার্ট থেকে কথা বলতো, টুকটাক যে গ্রামাটিক্যাল এররগুলো হয়েছে সেই জিনিসগুলো সে অ্যাভয়েড করতে পারতো। আমরা এখন আমাদের পার্ট 2-তে মুভ অন করব। নাও I'm going to give you a topic and I'd like you to talk about it for 1 to 2 minutes. You have 1 minute to think about what you're going to say. You can even make some notes if you wish. Do you understand? Sure. All right. Here you go. And here is your pencil. Thank you. You have 1 minute to make notes and think about what you're going to say. All right, thank you. So your topic is that I want you to describe a time when you first talked in a foreign language. You have 2 minutes to speak on this topic, so don't worry if I stop you when the time is up. Could you start speaking? Yeah, sure. So, you know, English is our official language, but even though we have been learning English since our childhood, speaking has never been our cup of tea. And it is so common in Bangladesh that most of the people, we don't have the, we are not accustomed to speaking in English. So it is also true for me as well. In my university, the medium of instruction was English, but I never had to speak in English. So when after my graduation, I sat for an interview in a job fair, that was the first time when I had to speak in English. So the HR started asking me some questions, and it was some normal questions like, why do you want to join this company? Where do you want to see yourself 10 years from now? Questions like that. So yeah, I should be able to answer them, but I couldn't. I have always been used to English. I watch a lot of English movies and series, and I read English novels, but I never had to speak. So what happened is my legs started shaking and my voice was cracking and I was sweating even though there was AC in the room. So I was feeling humiliated, and what made the situation even worse was that I looked at the HR and she was smiling at me. So I felt awkward and humiliated, and yeah, unfortunately I didn't get the job. But the incident, it turned out to be a blessing in disguise for me, because you know, since my childhood I always had this intention to go abroad for my higher studies. But after that interview, I had the I had the epiphany that I need to work on my English, otherwise it would be difficult for me because I would have to sit for IELTS. So since then I started working on it. I joined some groups and I made some friends with whom I can talk in English. I also installed some apps where you can stay anonymous and you can talk with people from other countries anonymously. So even at the beginning I was feeling afraid. All right, so I'm going to stop you there. ওকে, সো এরই মধ্যে আমাদের পার্ট 2টা কিন্তু শেষ হয়ে গেছে। এখানে আমরা মূলত সাকিবের থেকে জানতে চেয়েছি তার এমন একটি এক্সপিরিয়েন্স সম্পর্কে যখন সে একটা ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজে তার জীবনে প্রথমবার কথা বলেছিল। সো ওভারঅল একদম সবচেয়ে প্রথম যেই ফিডব্যাকটা হচ্ছে, সাকিব কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পেরেছি যে 2 মিনিটের যেই সময়সীমাটা আছে সেই সময়সীমার মধ্যেও অ্যান্সারটা শেষ করেনি। যদিও সে তার অ্যান্সারের একদম লাস্টের দিকেই ছিল, কথা শুনে বোঝা যাচ্ছিল, বাট সে টাইমলি কিন্তু শেষ করতে পারেনি। এটা আপনাদের জন্য একটা ফিডব্যাক হচ্ছে, আপনাদেরকে কিন্তু 2 মিনিটের বেশি যখন আপনারা এক্সিড করে ফেলবেন তখন কিন্তু এক্সামিনার আপনাকে থামিয়ে দিবে সেই জায়গায়। এটাতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই, কিন্তু আমাদের এটাও মাথায় রাখতে হবে যে যেহেতু এখানে একটা টাইম লিমিট আছে, আমাদের টাইমের মধ্যে শেষ করাতেও কিন্তু কিছু পজিটিভ মার্ক থাকে। সো এখানে ভয় পেয়ে একদম ঘাবড়ে যাওয়ার কিছু নেই। 2 মিনিট হয়ে গেলে এক্সামিনারেরই কথা আপনাকে থামিয়ে দেওয়ার, ইটস ভেরি নর্মাল। কিন্তু আমাদের প্র্যাকটিস করতে হবে বেশি করে এই সেকশনটা, যাতে করে আমরা 2 মিনিটের মধ্যে আমাদের অ্যান্সারটা শুরু, যে এক্সাম্পল আছে সেই এক্সাম্পলগুলো দেওয়া এবং শেষটাও যাতে আমরা স্মুথলি করে ফেলতে পারি। তাছাড়া ওভারঅল কিছু ফিডব্যাক সাকিবের জন্য, সেটা হচ্ছে আমরা দেখেছি যে যেহেতু স্পিকিংয়ের লেক্সিক্যাল রিসোর্সের উপরে মার্ক থাকে, আমরা সাকিবকে কিছু কিছু জায়গায় খুব ভালো ভোকাবুলারি ইউজ করতে দেখেছি, ইডিওম্যাটিক ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করতে দেখেছি, যেমন কাপ অফ টি,
সে বলেছিল যে একটা জিনিস তার কাপ অফ টি নয়, মানে একটা জিনিস আমাদের যখন করতে ভালো লাগে না বা আমরা যখন পছন্দ না করি আমরা বলতে পারি ইটস নট মাই কাপ অফ টি। সো এই ধরনের যে ইডিওম্যাটিক ল্যাঙ্গুয়েজটা আছে, তারপরে ব্লেসিং ইন ডিসগাইজ, এটাও একটা খুব সুন্দর ইডিওম্যাটিক ল্যাঙ্গুয়েজ ফ্রেজ সে ব্যবহার করেছে, এটাতেও কিন্তু পজিটিভ মার্কিং থাকবে লেক্সিক্যাল রিসোর্সের ক্ষেত্রে। তাছাড়া আরেকটা জায়গায় আমরা দেখেছি যে সাকিব অ্যাকাস্টমড শব্দটা ইউজ করেছে। আমরা কিন্তু খুব সহজে চাইলে বলতে পারি যে আই এম নট ইউজড টু দিস, বা আরেকটু অ্যাডভান্স শোনাতে গেলে আমরা বলতে পারি আই এম নট অ্যাকাস্টমড টু দিস। সো এই জায়গাগুলোতে একদম সিচুয়েশন বোঝে কোন জায়গাগুলোতে অ্যাডভান্স ভোকাবুলারি ইউজ করার সুযোগ আছে সেটা বোঝে যদি আমরা ইউজ করি তাহলে আমাদের পজিটিভ মার্কিং থাকবে। ওভারঅল গ্রামাটিক্যাল কিছু যে ফিডব্যাকগুলো ছিল সেগুলো তো আমরা পার্ট 1-এই দিয়ে দিয়েছি। আমার যতদূর মনে হয়েছে যে এই জায়গাটাতে লেক্সিক্যাল রিসোর্সে সাকিব ভালো করেছে। ওভারঅল প্রোনাউন্সিয়েশন কিছু কিছু জায়গায় আরেকটু ক্লিয়ার হলে ভালো হতো, আরেকটু স্পষ্ট হলে ভালো হতো। কিছু কিছু জায়গায় আমরা এখনো দেখেছি যে সাকিব কজ শব্দটা ব্যবহার করেছে, যেটা আমরা বলেছিলাম যে এই জায়গাটাতে সে যদি চাইতো বিকজ শব্দটা পুরোটা উচ্চারণ করলেই আসলে বেটার হতো। সো এই জায়গাটাতে হালকা দুই একটা জায়গায় আমরা নোটিস করেছি। তাছাড়া ফ্লুয়েন্সি এবং কোহেরেন্সি আমার মনে হয় যে কিছু কিছু জায়গায় সে যদি আরেকটু লিঙ্কিং ওয়ার্ডস ব্যবহার করতো, একটা আইডিয়াকে আরেকটার সাথে একটু কানেক্ট করতো, আরেকটু বেটার হতো। ফ্লুয়েন্সিতে সে আরেকটু মার্ক পেতো। এবং প্রোনাউন্সিয়েশন যেটাতে স্পিকিংয়ে মার্ক থাকে, সেই ক্ষেত্রে ওভারঅল তার প্রোনাউন্সিয়েশন ক্লিয়ার ছিল, ভালো ছিল। নেটিভ স্পিকার লেভেলে হয়তোবা ছিল না, কিন্তু আমরা ইজিলি 7.5 পর্যন্ত তাকে এতটুকু পর্যন্ত যদি আমরা গ্রেড করি, আমরা 7.5 পর্যন্ত তাকে ইজিলি গ্রেড করতে পারবো। এখন আমরা ওভারঅল পার্ট 2 এর ফিডব্যাক তো দিয়ে দিয়েছি, আমরা এখন পার্ট 3 তে মুভ অন করব। So now I'm going to ask you a few general questions about learning a foreign language. First of all, at what age do you think children should start learning a foreign language? I think children should start learning a foreign language from a very early age, because it is easy for a children to learn a language compared to an adult. Because when you were children, you were learning from the environment and you were learning passively. So you are not memorizing any rules and regulations. You are just hearing everything and watching everything and learning things naturally. But when you are an adult, you have to go through the rules, the grammars, and you have to memorize a lot of things. And yeah, that's how you have to learn. And I think that is a bit difficult. So yeah, I think it is better to start learning at a very early age as a children. All right. Which skill do you think is more important, speaking or writing? I think both of them are important because they have their uses, but speaking is kind of mandatory. For example, if someone is in a foreign country and if he doesn't know to write, probably he will be able to survive. But if he doesn't know how to communicate with that particular country's citizen, it would be difficult. Because for example, if he were in a bus, he needs to talk with the people in the bus, probably the bus driver or the person who is cutting the ticket. So yeah, he won't ever write to that person, right? He has to speak with him. So I think speaking is more important. But when you know, when you are accustomed to speaking in a language, you will be able to write. So it's so natural. So I think they both comes hand in hand. So if you learn one thing, you will naturally learn another. But yeah, to me, speaking is more important. All right. Does a person still need to learn another language if he is good in English? Yes, I think, but it depends. From my experience, I have a plan to go to Germany for my higher education. So currently I am learning German because it is difficult for me. It will be difficult for me to survive there without the knowledge of German. But if a person who has no interest in shifting somewhere else where the language is not his native language or English, in that case probably he doesn't need to. But if someone has a plan, I think yeah, in that case it will be mandatory for him, because in all the countries the people, they prefer that the foreigners who are visiting their country knows their language. So yeah, in that case it will be easier for him to settle in there. All right, now last question for you. Do you think minority languages are at a risk of disappearing? Yes, I think so, because nowadays English is dominating, and in all the countries English is being the official language and the most dominant language. And even if I look at Bangla, which is my
native language. When someone from my country has been living in, for example, in USA for a longer period of time, I see that they are more comfortable in speaking in English rather than Bangla. So if that can happen to a language like Bangla, which is one of the most highest spoken language in the world, what can happen to the languages which are at the age of extinction? So I think, yeah, they are at a risk. All right. Thank you so much, Saqib. Yeah. This is the end of the IELTS speaking test. খেয়াল করে দেখবেন ওভারঅল সাকিবের জন্য ফিডব্যাক ভেরি সিমিলার। একদম প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা এরিয়া যেটাতে সাকিবের সবচেয়ে বেশি প্রবলেম হওয়ার চান্স থাকে সেটা হচ্ছে ওর যে ওকেশনাল গ্রামাটিক্যাল মিস্টেকগুলো হয় সেটা। যেমন একটা জায়গায় আবারও কথার ছলে কিন্তু সাকিব বলে ফেলেছিল পারসন হু আর লিভিং, এটা কিন্তু পিপল হু আর লিভিং হওয়া দরকার ছিল বা পারসন হু ইজ লিভিং হওয়া দরকার ছিল। আবারও আমরা ধরে নেই যে এটা কথার ছলেই কিন্তু হয়তোবা তার ভুল হয়েছে, কিন্তু এগুলো নিয়ে আমাদের অনেক কেয়ারফুল থাকতে হবে। তাছাড়া আবারও একটা জায়গায় ছিল যে জায়গাটাতে সাকিব কথা বলার সময় আ চিলড্রেন বলে ফেলেছিল ইনস্টেড অফ হয়তোবা আ চাইল্ড। ও হয়তোবা আ চাইল্ড বলতে চাচ্ছিল বা সাম চিলড্রেন বলতে চাচ্ছিল, কিন্তু সে ভুলে আ চিলড্রেন বলে ফেলেছে। তো এখানেও কিন্তু তার গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক হয়েছে। ওভারঅল আরেকটা জায়গায় তার একটা ছোট গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক হয়েছিল, যেমন বোথ কামস, বোথ কিন্তু কাম হওয়ার কথা, বোথ কাম টুগেদার বা বোথ কামস টুগেদার কিন্তু ভুল। এখানে সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট এরর হয়েছিল। সো আমরা জানি যে গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ এবং অ্যাকুরেসিতে মার্ক থাকে। সো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই এররগুলোর কারণে তার মার্ক কিন্তু একটু কমে আসবে। ওভারঅল ফ্লুয়েন্সি এবং কোহেরেন্সের জন্য আমার ফিডব্যাক তার জন্য সিমিলার, যে সে যদি কিছু কিছু জায়গায় আরেকটু বেশি একটু ফ্লুয়েন্টলি কথা বলতো, লিঙ্কিং ওয়ার্ডস ব্যবহার করতো, কানেক্টার্স ব্যবহার করতো, তাহলে তার একটা আইডিয়া আরেকটা আইডিয়ার সাথে আরেকটু স্মুথলি কানেক্ট করতো। এমনিতে সে কিন্তু ভালোই এলাবোরেট করেছে, যেই প্রশ্নই করা হয়েছে না কেন সে চেষ্টা করেছে এক্সাম্পল দিয়ে সেটাকে এলাবোরেট করার। সো দ্যাট ওয়াজ গুড, এখানে সে অবশ্যই প্লাস পয়েন্টস পাবে। কিন্তু ওভারঅল লিঙ্কিং ওয়ার্ডস, কানেক্টার্স এগুলোর উপর তো মার্ক থাকে। সো ফ্লুয়েন্সি এবং কোহেরেন্সের জন্য যখন আমরা মার্ক করবো, আমরা এই জায়গাটাতে আরেকটু যদি এফেক্টিভ ইউজেস দেখতাম আরেকটু ভালো হতো। লেক্সিক্যাল রিসোর্সের ক্ষেত্রে সাকিব হ্যাজ ডান ওয়েল। যেমন আবারও এই অ্যান্সারে একটা দুটো জায়গায় সে ভালো কিছু কমপ্লেক্স ফ্রেজেস ইউজ করা ট্রাই করেছিল, যেমন হ্যান্ড ইন হ্যান্ড, বোথ কাম হ্যান্ড ইন হ্যান্ড। আমরা বলতে চাচ্ছি যে একটা আরেকটার সাথেই আসলে কাজ করে, কোনোটা আলাদা কাজ করে না। সো বোথ কাম হ্যান্ড ইন হ্যান্ড এই জায়গাটাতে অ্যাডভান্স ইউজেস ছিল। বাট আই উইশ ও আরেকটু বেশি অ্যাডভান্স ভোকাবুলারি ইউজ করতো। যেমন আমরা দেখা যাচ্ছে ও স্ট্যান্ডার্ড ভোকাবুলারি লেভেলটা মিট করতে পেরেছে, কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় আমি এক্সপেক্ট করছিলাম যে সে আরেকটু কমপ্লেক্স কোনো ওয়ার্ড বলবে বা আরেকটু কমপ্লেক্স কোনো ভোকাবুলারি অ্যাটেম্প্ট করবে। সো সেটা যদি আরও ভালো করে করতো, লেক্সিক্যাল রিসোর্সে ওর মার্কটা আরও হাই থাকতো। তাছাড়া প্রোনাউন্সিয়েশনের ক্ষেত্রে সাকিবের প্রোনাউন্সিয়েশন ওভারঅল ভালো ছিল, কিছু কিছু জায়গায় আরেকটু ক্লিয়ারলি কথা বলার সুযোগ ছিল, সেটা যদি সে আরেকটু প্র্যাকটিস করে সেটা আরও অনেক বেশি বেটার হয়ে যাবে। কারণ আমরা অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে যখন এক্সাম দিতে থাকি আমরা ওই এক্সামে অ্যান্সার করতে হবে, ওই প্রেশার খেয়ে আমরা হয়তো বা খুব ফাস্ট অ্যান্সার দিয়ে দিই। সো ওই জায়গাগুলোতে আমাদের প্রোনাউন্সিয়েশন যদি আরেকটু ক্লিয়ার থাকে, আমরা যদি আরেকটু স্ট্যান্ডার্ড ইংলিশ প্রোনাউন্সিয়েশন ফলো করি, আমাদের জন্য আরও ভালো হবে। ওভারঅল এই চারটা এরিয়াতে আমার মনে হয় যে যেই যেই জায়গাগুলোতে ফিডব্যাক দেওয়ার ছিল সেগুলো আমরা দিয়েছি। ওভারঅল আমার মনে হয়েছে যে লেক্সিক্যাল রিসোর্সে আরেকটু অ্যাডভান্স ভোকাবুলারি ইউজ করলে বেটার হতো। গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ অ্যান্ড অ্যাকুরেসিতেও সবচেয়ে বেশি ভুল করেছে, সো সেই জায়গাগুলো নিয়ে তার আরেকটু কেয়ারফুল থাকা দরকার ছিল। আর প্রোনাউন্সিয়েশন স্ট্যান্ডার্ড প্রোনাউন্সিয়েশন ছিল। ওভারঅল কিছু কিছু জায়গায় জাস্ট আমার মনে হয় আরেকটু ক্লিয়ারলি কথা বললে বেটার হতো, এবং কোহেরেন্সের ক্ষেত্রে লিঙ্কিং ওয়ার্ডস, কানেক্টার্স এগুলো আরও এফেক্টিভলি ইউজ করার সুযোগ ছিল। আই হোপ ইউ গাইজ এনজয়েড দ্য ক্লাস। আমরা আজকের মতো আমাদের এই স্পিকিং টেস্টটা এখানেই শেষ করছি।